Ouais, il y a France Télé, AFP. France Télé, c'est 10. Bonjour. On s'est pas appelé, on est appelé à Société de Presse. Ah, ouais. Ouais, on partage avec Reuters, c'est un peu l'agence. D'accord. Son charisme débordant, ne t'éclabousse pas? Il est pas là, Mathieu? J'ai eu personne de mon collègue. C'est jusqu'à quelle heure? C'est 20 minutes à pied le conseil. Ouais, donc s'il arrive à l'heure. Ah non, là-dessus, de toute façon, parce que ils sont par la sécurité. Enfin. Non, mais je voulais dire, pas pour ça, on s'en fout, mais avant que ça ferme. Parce que de toute façon, en fait, la séquence après, c'est d'abord le. Leur step. Non, il fait un truc palais royal, en fait. Avec plein de chefs d'État et tout. Après, je crois que ça se finit pas si tard que ça. Sur Bruxelles, c'est un peu plus dur. La musique est bonne. Il y a tous les Tu faisais bon en Belgique? Je disais tout à l'heure, quand j'ai vu 3 minutes de soleil tout à l'heure, je me suis dit, ça va pas tarder. T'as vu l'hôtel, il est pas mal. Hein. Et en fait, franchement, moi je vais leur dire que c'est là, quoi. Après, c'est juste chiant pour aller jusqu'au conseil, quoi. Oui, mais en fait, comme on ne fait pas 50 allers-retours, s'il y a un énorme truc, qu'on est sur la grande place, c'est pas non plus grand, tu vois. Je sais pas ce que t'en penses, mais. C'est sympa, c'est bien, ça sent vraiment les grâces. Non, mais tu vois. Non, je comprends. Un peu vieillot. C'est un peu humide, alors après, bon, ça va parce que c'est tout humide à chaque fois. Ouais. Je sais plus quand, il y avait un truc, on était resté 2 jours, non? La dernière fois, je crois. Sans, tu vois, quand je trouvais que le matelas était cassé, donc j'ai dormi en glissant sur le côté. Comment? J'ai dormi en glissant de côté parce que les ressorts étaient cassés dans le côté. Ah ouais, il fallait pas demander à changer? Alors en fait, j'aurais dit, le matelas est cassé. Il dit, bah non, on l'a changé, il est tout neuf. Il y a un mec de 600 kg qui s'est assis dessus et je vous jure que le truc il fait ça, quoi. Ah bon, non. Ça va?
Hollande. Le fantôme de François Hollande. Ah, c'est de la grêle, hein, tu sais. Ouais. Drive the car into the hole. Merci. On va y voir. En fait, ils nous déplacent à l'intérieur, les doorstep. Attention, elle arrive. Good afternoon. These are the problems we worked on the summit. What are your expectations on tonight's agenda in Iran? Well, first of all, on Iran and on what is happening in the Middle East, I think we need to try to come to a common conclusion, to really be clear that events that happened last weekend are not acceptable, and see if we can take steps forward related to sanctions. And the summit, of course, is also about competitiveness, about Enrico's letter, report, and so on. I think a lot is on the table now, and we hope we can set the agenda for the months to come. I have to go. Sorry.
after there's a hashtag arrive. Maarten, je bent verder? Ja, Maarten, very nice to meet you. Yeah, I'll see you when we get into the council.
a lot of shit in there, and then Brian was like, okay, it's going the wrong way. I think I'm going to take the Pro probably, and then like, yeah, I just left the camera running, so there's quite a lot of shit here, like, and then he goes like behind them, and it's a bit, yeah, but like see, like this, just a short thing, it's enough. You need only 2 seconds every time, you know, like he's looking at the robot, 2 seconds is enough. And then you go to the second one. I think I have her with well, she was looking at, yeah, this target for a second there. Okay. I think I tried to wiggle through to get them together, but then they moved, yeah, so stupid thing, they were really in a bad spot when they were talking. And when they do it at the other place, there's more space. This room is actually too small. Then all pressing plus then you're standing like a little move around. But then at this, that's fine, it's fine. You don't need to be, I think. Chris is sitting down, see with her in the background, so that's something they could use. Then I quickly, because they were like, yes, everyone out, was like, yeah, no, there's still more. Oh, that's you. Okay, the mics are not amazing with them in the way, but like, I think like, yeah, focus out for a second, then focus on, okay, I'm already. If he looks up for a second, no, he doesn't look up. No. Okay, I think that's the thing, you're like, oh, let's be fast. And it's like, okay, I got you, and you go to the... can you wireless charge? Just wireless charge the phone? Yeah, well, it's not, at least it's not dying now. Yeah, it charges slowly though, so it's like really to keep it alive more. I check if they have a case. There's no one there now. Like, just sitting still. So, well, I'm doing a live just for all other people. Ah, you're live. Ah, okay. Okay. I will never want to watch.
that there's no camera available. Yeah. She has my phone. Also, I pictured her phone. I don't know why. I thought for I think they'll, yeah, Valerie, I guess, will only come out, I guess, Macron, right? But yeah, then he's credited press. Este è difesa.
Just the outer house. I think it's well, you should see actually, otherwise you pick like oh yeah, yeah, no,
be on 8. Yeah, I think so. Oh yeah, yes. Yeah, it's all on. Yeah, I'll need to finish back to one because I'm like literally oh yeah. No. Yeah, maybe they're at 5:30. We need to ask where the Okay, so the picture might actually have here, right? So they're waiting, like, yeah, honestly here.
You got a few, like a percentage? 20%. Oh, okay.
Adrian's editing skills. What did you do? I don't know. Is it done? Oh no. Yeah, Adrian just sent it to me. It's like, really sorry. No, there is no. The girl already left? Yeah. Oh, he just needs to cross the street though. He could. Said he could be actually only to be 30. Son Excellence, le Premier ministre du Royaume de Belgique. Madame la secrétaire générale du Conseil de l'Union Européenne.
Son Excellence, le Premier ministre de la République de Finlande. Son Excellence, le Premier ministre du Royaume d'Espagne. Son Excellence, le Premier ministre d'Irlande. Son Excellence, le Premier ministre de la République portugaise.
Son Excellence, le Premier ministre de la République de Bulgarie. Son Excellence, le Premier ministre du Royaume de Suède.
Son Excellence, le Président de la République de Chypre. Son Excellence, la Première ministre de la République d'Estonie. Son Excellence, le Premier ministre du Royaume des Pays-Bas. Goedenavond, goed u te zien. Het start van het stadion van de Spaanse koning in Amsterdam, dus vrijdag de Europese Raad. Dus het is goed om je te zien. Nee, de eerste minister. Ik ga deze kant. Ja. Ja. Dag. Son Excellence, le Premier ministre de la République de Slovénie.
Son Excellence, le Premier ministre du Grand-Duché du Luxembourg. Excellence, le président de la République de Lituanie. Son Excellence, le président de la République française. À tout de suite. Merci beaucoup. Son Excellence, le Premier ministre de Hongrie.
Son Excellence, la Première ministre du Royaume de Danemark. Son Excellence, le chancelier fédéral d'Allemagne. Son Excellence, le Premier ministre de la République tchèque. Son Excellence, la Première ministre de la République italienne. Son Excellence, le chancelier fédéral d'Autriche.
Son Excellence, le Premier ministre de la République de Malte. No problem. How are you? Why not having your own? Son Excellence, la présidente de la Commission européenne. Le président de la Roumanie.
La photo de famille se fait ici? Ah, en bas, d'accord. Oui, donc maintenant c'est le discours du roi, et puis c'est en bas sur l'escalier. On peut laisser nos affaires ici ou il faut tout prendre? C'est peut-être mieux de laisser ici parce qu'il n'y a pas beaucoup de place là-bas. D'accord. Oh. Everybody knows for a few minutes. In a few moments, His Majesty the King will enter the saloon and will welcome you on the stage. Presidents, Excellencies, ladies and gentlemen, allow me to start on a personal note. I am proud to be European, and even more so in these times of uncertainty. Because in many areas, the European Union leads the way. The decisions you have made on our support to Ukraine, strategic autonomy, defense, enlargement, and migration will bring security, democracy, and prosperity to ever more citizens. And the more united we are, the more strongly our message resonates. Yes, of course, our views do not always coincide, but since the foundation of our union, we have settled our differences not by confrontation, but by peaceful means, embedded in solid democratic institutions. Building on our complementarity, we obtain tangible results, but the work is never done. In order to earn and maintain the trust of our citizens, it is paramount to solidify our institutions, to deepen our internal market, and to make our union more competitive and future-proof. I believe your special European Council will address these important issues. Ladies and gentlemen, politics is a real
A few topics for tonight. Maybe a first one I would like to address is the attempt of disinformation campaigns by Russia. We have serious allegation that they have played an active role in trying to influence our democracy. We have to be very clear on that attempts like this are non-acceptable, and that we have to do everything to defend our democracy. This is the last summit we have before the elections. And as the presidency, we have taken a few steps. First of all, I have addressed a letter to all of my colleagues in pointing them to the information that different security services have discovered. Also have looked on how we can intensify the sharing of information by calling on the Eurojust system. Have also been looking into the question whether certain instances, such as EPO, which is the European Public Prosecutor's Office, should have a broader mandate in order to fight disinformation campaigns. And this will be one of the topics that we will be talking about together with the President of the European Parliament, Roberta Metsola. Obviously, we'll also be talking on the situation on the Middle East and the attacks by Iran. We clearly condemn these attacks. Unacceptable what has happened. We're also looking into sanctions. My position is that the Iranian Revolutionary Guard should be put on a sanction list, and I would be interested to see what the position is of other countries on that topic. We'll have the occasion to talk with President Zelensky, of course. I think our support for Ukraine is there and will continue to be there, but we have to look on how we can increase and intensify and speed up the provision of help for them. Yes, please. On the Middle East, have you prepared any new sanction against Iran? So we are looking into sanctions being taken. From my perspective, putting the Iranian Revolutionary Guard on the sanction list is something that Belgium would support. I think it would be a very important signal to give. Of course, we ask for restraint in reactions. And we will, of course, maintain what we have been saying since the start of this conflict, is that the hostages must be liberated, demanding for an immediate ceasefire and for full access of humanitarian help, which is badly needed in Gaza today. There have been too many civilian casualties, and the violence should stop immediately. Wouldn't that mean the end of the JCPOA if you sanction the revolutionary guards? Well, but one could say that an attack like we have seen this weekend by, what has it been, 200 drones and 100 missiles, one could question if that would not be the end of anything that has been tried to work together with Iran. I think what has happened is really serious. We condemn any actions being taken outside of the borders of countries, especially at a moment like this where everything is very tense. The Prime Minister, the world is looking at today, and maybe there will be a response from Israel after the Saturday attack from Iran. What's your message for Prime Minister Netanyahu? How Israel should deal? Honestly, I think we ask everyone for restraint. And the last thing we need for the moment is there would be an escalation of violence. And there is already some type of escalation. What we see in the Red Sea is one of the consequences. What we have seen with different attacks over the past days, it's there, and we have to be extremely careful on a situation where there have already been too many civilians killed. And everything needs to be done to avoid that more civilians are being killed, be it in Gaza, be it in Israel, or being it in Iran. Civilians should be saved as much as possible. Reactions which would go beyond restraint could have a dramatic consequence. What do you think of the letter report, and do you think it's worth the money? Sorry, can you repeat? What do you think of the letter report, and do you think it's worth the money? Absolutely. I think the letter report is excellent work.
Does that mean that I agree with everything which is in the report? No. But it has been our demand in June of last year to make that report. This is really one of the central pieces of the Belgian presidency. I think that he is very pragmatic in finding solutions, touches on the right elements, and one of the right elements is how do we mobilize the gigantic amounts of savings that we have in Europe to finance the energy transition and the green transition. Today, a lot of those savings are actually leaving the European Union and then being used to buy SMEs and startups here in Europe. The report is there. That's a big step forward, and we are extremely grateful to Mr. Letta for the work that he has done. Now comes the next step, and the next step is to put it into practice. I'm happy to hear that the next Hungarian presidency looks in a very favorable way in all the work that has been done on competitiveness, on financing the green transition, on the social pillar, and so on. And you feel that the momentum is there. The biggest thing we have is the single market, but the single market needs to adapt to the reality of today. The report is there. Let's now take it one step further. That's indeed a legitimate question, and we need to find an answer to that. Indeed, you need a legal basis in order to do it. And if we look at some of the decisions being taken on people that have been put on the sanction list in the past, I think we have to make something which is, from a legal point of view, solid enough. That might be difficult, but it's not because that it's difficult that we should not try to do it. I think we have to give a very clear signal that these type of attacks that we have seen this weekend are not acceptable, and that they could not just go unpunished without any reaction from our side. Mr. De Croo, you spoke about disinformation. There's a huge spy scandal unfolding in Austria at the moment around a guy quoting his daughter who was spying for Russia. Is Austria's Russia-friendliness almost a problem for Europe's security at the moment? I think all European countries today are being confronted to Russia and others, but especially Russia, trying to influence especially the elections that are coming. And this is the last council we have before the European election, and in many cases also national elections are taking place. And we should not be naive in what we see happening under our eyes. And we have had security services from the Czech Republic, from Germany, from Belgium, uncovering tentatives to influence some of our members of Parliament. The Belgian public prosecutor has started an investigation. We've seen that steps have been taken in other countries as well. But the question is today, are we well equipped to fight against a type of hybrid warfare which 10 years ago we did not have it. And the impact that it could have is a gigantic one. Now, first of all, let me start by saying that I esteem the European citizens highly, and I think they are intelligent enough to see certain things when they are disinformation, and I think in general the European public is not so easy to fool them with these type of things. But these are mechanisms. We need to uncover them. We need to give transparency on certain financial flows that have happened. We have to put organizations that try to organize them on a blacklist, but we also need to be able to act against people who are on the receiving end, and we know that there are people in Europe who are on the receiving end. All right, that's a good finish. Thank you. Goodbye.
Wir werden hier viele wichtige Dinge zu besprechen haben und die Zeit, die uns hier zur Verfügung steht, nutzen müssen, um genau das miteinander voranzubringen, was jetzt wichtig ist. Zunächst mal geht es erneut um die Ukraine. Der russische Angriffskrieg wird mit großer Brutalität unverändert vorgetragen. Und wir wissen, dass wir mehr tun müssen, als wir bisher machen, um die Ukraine zu unterstützen. Das gilt insbesondere für all die Möglichkeiten, die zur Luftverteidigung erforderlich sind. Deutschland, das ja schon 2 Patriot-Systeme geliefert hat, hat entschieden, noch ein weiteres zu liefern. Das ist unmittelbar nützlich für die Ukraine, aber wir wollen auch andere ermutigen, das Gleiche zu tun und selber zu schauen, was noch für Möglichkeiten existieren, in den eigenen Beständen die Möglichkeiten der Ukraine, sich zu verteidigen, zu verbessern. Und das sieht man ja angesichts all der furchtbaren Angriffe, die aus der Luft vorgetragen werden, dass das notwendig ist, genau da etwas zu machen. Neben der Initiative, die wir alle unterstützen, mehr Munition zu beschaffen, mehr Artillerie, ist das eben das, was jetzt auf der Tagesordnung steht. Und für mich wird das hier bei diesem Gipfel auch darauf ankommen, viele davon zu überzeugen, dass sie noch mal nach Hause fahren und gucken, was geht da, weil es jetzt auch darum geht, es schnell zu tun und nicht irgendwann. Wir werden uns natürlich auch auseinandersetzen müssen mit dem furchtbaren Angriff des Irans auf Israel. Das hat es noch nicht gegeben, dass der Iran mit Raketen, Marschflugkörpern, Drohnen Israel in dieser großen Zahl angreift, das israelische Territorium unmittelbar angreift. Es ist gut, dass Israel auch mit Freunden und Verbündeten zusammen und angesichts seiner sehr leistungsfähigen Luftverteidigungsstreitkräfte in der Lage war, diesen Angriff weitgehend abzuwehren, sodass die Schäden sehr begrenzt geblieben sind, insbesondere wenn man das vergleicht mit der Menge an Raketen, Marschflugkörpern und Drohnen, die auf Israel gerichtet waren. Für uns ist wichtig, dass dieser Moment jetzt auch genutzt wird für eine weitere Deeskalation und dass Israel diesen Erfolg auch nutzt, um gewissermaßen seine eigene Position in der ganzen Region zu stärken und eben nicht mit einem eigenen massiven Angriff antwortet. Ich glaube, das ist auch überall gut verstanden worden und von vielen so vorgetragen worden. Auch jetzt wird es noch einmal wichtig sein, dass wir das diskutieren, neben all den anderen Fragen, die sich im Zusammenhang mit Gaza stellen und mit der Frage, was dort als nächstes ansteht, die Freilassung der Geiseln, mehr humanitäre Hilfe, die Perspektive einer Zwei-Staaten-Lösung. Und dann werden wir uns auch beschäftigen mit dem Ukraine-Konflikt und vielen anderen Fragen, die für uns wichtig sind. Ich werde deshalb bei der Gelegenheit über meine Reise nach China berichten und auch, wie wir diskutiert haben über die Fragen, die die globalen Themen berühren. Für mich war wichtig und ist wichtig, dass es gelungen ist, eine Sprache zu finden für die Unterstützung der Bemühungen, die jetzt stattfinden, um auch neben der Notwendigkeit, die Ukraine zu unterstützen bei einem Verteidigungskampf, die ukrainischen Bemühungen diplomatisch in der Welt Erfolge voranzubringen. Und das findet statt mit den Gesprächsprozessen, die wir haben in Kopenhagen, in Chitta, in Valletta, in Davos und wo es jetzt weitergehen soll mit einer Friedenskonferenz in der Schweiz. Aus meiner Sicht ist es wichtig, dass dieser Prozess vorankommt und dass darauf bezogen gesagt worden ist, da muss was passieren. Das, glaube ich, ist etwas, was genau diese Bemühungen sehr unterstützt. Und wir brauchen das. Das muss erfolgreich sein. Insofern war das ein wichtiger Schritt in diesem Prozess, begleitet von all den anderen Fragen, die uns auch in ökonomischer Hinsicht interessieren. Herr Bundeskanzler, inwieweit müssen die Sanktionen gegen den Iran jetzt ausgeweitet werden und sollen in diesem Kontext Ihrer Meinung nach auch die iranischen Revolutionsgarden mit auf die EU-Terrorliste aufgenommen werden? Es ist eins ganz klar, wir haben schon sehr viele Schritte unternommen, um den Iran zu sanktionieren. Und das wird immer wieder neu diskutiert werden.
los líderes discutiremos, ¿no? Sobre esta cuestión de la competitividad y a la espera de la presentación del informe mañana, creo que lo más relevante desde el punto de vista del Gobierno de España es que tenemos que continuar con un apalancamiento de inversión privada gracias a la movilización de recursos públicos. Saben que como consecuencia de la pandemia España fue uno de los, vamos a decir, autores intelectuales de todo ese plan del Next Generation para poder dar una respuesta positiva a la crisis de la pandemia y posteriormente a las crisis que han devenido como consecuencia de las distintas guerras que por desgracia está sufriendo el mundo, y lo que aspiramos es a que a partir del año 2026 pues no solamente tengamos un mayor papel a jugar por parte del Banco Europeo de Inversiones, sino que también, ¿por qué no?, además de la inversión privada canalizada a través de del mercado de capitales europeo, pues tengamos unos nuevos fondos Next Generation que nos permitan dar respuesta a la construcción de bienes públicos europeos. La política del clima lo es, toda la transformación digital lo es, y sin duda alguna también todo lo que ustedes saben, los medios de comunicación vinculado con la defensa. Y esta noche hablaremos, pues lógicamente, de relaciones exteriores, ¿no? Saben que desde España tenemos una extraordinaria relación con Turquía. Creemos que debe impulsarse esa agenda positiva de la Unión Europea con Turquía, y es la posición que vamos a mantener, que hemos mantenido tradicionalmente desde el Gobierno de España. Y en relación con Oriente Medio, pues evidentemente ya saben cuál es la posición del Gobierno de España. Creo que no hay mucho más que explicitar, salvo que bueno, pues estamos muy conformes con el borrador de conclusiones que se ha presentado por parte de la presidencia del Consejo Europeo, porque efectivamente se condena el ataque de Irán hacia Israel, se pide contención a las partes para evitar una escalada, se solicita un alto el fuego que también permita la entrada de ayuda humanitaria en la franja de Gaza, y también se pide la celebración de una conferencia de paz internacional, que es algo que saben que España ha defendido desde hace ya mucho tiempo, para que podamos dar pie a abrir esa solución de los dos estados, que saben que es la posición que ha mantenido el Gobierno de España desde el inicio de esta crisis. Y finalmente un apunte nacional. Yo creo que en la jornada de hoy hemos conocido datos económicos que creo que si demuestran algo es el buen desempeño de la economía española. Hemos tenido un récord en afiliación a la Seguridad Social. Son 21 millones de los trabajadores y trabajadoras que están afiliados a la Seguridad Social. 10 millones son mujeres. Es la primera vez en la historia de la Seguridad Social donde tenemos tantas mujeres trabajando y cotizando a la Seguridad Social. En segundo lugar, ayer el Fondo Monetario Internacional señaló a España como la principal economía industrial, junto con Estados Unidos, que más va a crecer del mundo, tanto en este año como el próximo año, junto con la economía canadiense. Y finalmente creo que hoy hemos tenido datos de turismo que invitan a optimismo. En estos primeros meses del año han sido 10 millones los turistas extranjeros que han visitado España. Son más de 2.700.000 personas las que están empleadas en el sector turístico, que representan nada más y nada menos ya que un 13,3% del Producto Interior Bruto. Con lo cual, lo que quiero decir con esto es que España avanza de récord en récord, y creo que esto, si demuestra algo, es que estamos en unas circunstancias muy complejas, avanzando y haciéndolo con éxito. Y ese éxito, pues sin duda alguna, es de los trabajadores y de las trabajadoras, también, lógicamente, de los empresarios y de las instituciones públicas. Mañana ya, si eso, tenemos rueda de prensa y nos vemos. Venga.
dizer-vos que tenho sido muito bem recebido e, portanto, agradecer a todos os colegas do Conselho as palavras de felicitação e também de incentivo que me transmitiram, cada um em nome do respectivo Estado, num espírito que é o espírito que nós queremos continuar a manter muito vivo, de cooperação, de solidariedade, de podermos atingir objetivos comuns, servindo as populações de cada um dos Estados-membros da União Europeia e os europeus em geral. Nós devemos cultivar esta nossa participação nas instituições europeias sob a perspectiva de salvaguardar o interesse nacional, mas também numa perspectiva de sermos como somos europeus. Ser português hoje é ser europeu e, portanto, é nesse enquadramento que tenho tido conversas com já praticamente todos os meus colegas de Conselho. Esta noite será discutida a situação no Irão. Há vários países, entre 27, a pedir sanções. Pergunta-se se cada um desses países que faz sanções ao Irão e que sanções não há presidências. Em primeiro lugar, é preciso condenar o ataque que o Irão desferiu contra o Estado de Israel e, ao mesmo tempo, apelar à contenção por parte de uma eventual reação de Israel, por forma a não haver uma escalada de violência que, creio, não beneficia ninguém. Do ponto de vista das iniciativas que podem ser colocadas, essa das sanções é uma com a qual nós podemos associar-nos na perspectiva de haver uma consequência que não seja de molde a criar mais violência, mas que de alguma maneira possa sinalizar a condenação da comunidade internacional e também da União Europeia a esse ato que não tem justificação. Sanções sobre o armamento. Isso é ainda prematuro falar. Final question, BBC. Yes. Dizer que agora é mais provável haver português no Conselho Europeu, provavelmente, seguramente já ouviu. Ora, estando mesmo prestes a iniciar-se a reunião do Conselho Europeu, eu creio que é oportuno dizer que esse assunto não está nem na agenda do Conselho, nem na minha agenda para o dia 2 e, portanto, não irei fazer nenhum comentário nem a essa decisão, nem a esse comentário de Sua Excelência, Sr. Presidente da República. É capaz, perante estes Estados, ser tão afirmativo como foi Paulo em relação ao eventual aproveitamento português, António Costa, está aqui no Conselho. Sim, mas não levem a mal, não é nem a altura, nem o momento, portanto, para poder dizer mais que não está na agenda 2 e também ainda não está na agenda do Primeiro-Ministro português, nem estará, devo dizer, até à realização das eleições europeias. Bom trabalho e até breve. Obrigado.
competitiveness, on financing the green transition, on the social pillar, and so on. And you feel that the momentum is there. Tony, Shona, Pat, Paul, good to see you all. I'm delighted to be here at my first European Council meeting, and delighted to be joined by my colleague, Minister Jennifer Carroll McNeill. I think it's a really important time to be gathering together as heads of government across the European Union. We've seen so much turmoil in the world in recent days. We've seen a lot of turmoil in the Middle East region. I intend to use the opportunity of being here to continue my engagement with European counterparts about the need for an immediate ceasefire in Gaza, the need for, of course, the release of all hostages, but also the need, I believe, for a number of European states to now move ahead and recognise the state of Palestine. I think this is an important thing to do. I've been engaging, as you know, most specifically with the Spanish Prime Minister in recent days. I met him in Warsaw, I welcomed him to Dublin, and I do intend to use the opportunity of being here to talk to other colleagues about the possibility of other countries wishing to move with Ireland and with Spain to recognise the state of Palestine, because ultimately, if you believe in a two-state solution, I think such positive momentum could be helpful and could be important. I'm also looking forward to tomorrow receiving a report along with counterparts in relation to the single market. It's really important, whilst we deal with all of the very many external challenges that the European Union and the world faces, that we continue to challenge ourselves on the internal workings of the European Union, including, of course, the single market. Do you have a message for President? We'll start with Tony. What kind of message can the leaders deliver tonight that might have some leverage on reducing tensions between Israel and Iran? And do you support the expansion of EU sanctions against Iran? I do. And we have very clearly condemned the actions of Iran. It was a large-scale and reckless attack, and we need to now see a de-escalation. I think the European position that is emerging is quite clear. It's one that needs to be focused on de-escalation. It's one that needs to appeal to all parties to show restraint, because anything other than de-escalation and restraint results in very significant catastrophe and bloodshed for many millions of people in a region that is already unstable. So I hope we'll have an opportunity over the dinner here this evening to discuss how we as European leaders can use our voice and endeavour to try and arrive at a common voice in calling for restraint, and Ireland certainly stands ready to engage in a discussion around increasing sanctions on Iran. What will you be saying to President Zelensky, or what will Ireland's position be in relation to increasing military support for Ukraine at this dire need when things are really at the precipice for Ukraine? For example, will Ireland consider Eurobonds, defence bonds? I think firstly there's no proposal in relation to any such bonds. I think it's important to acknowledge that. Certainly there's no formal proposal in relation to that. But I do think before we get anywhere near a discussion around bonds, I think it's important that the European Union uses all the resources already at its disposal. I think we need to be very careful in terms of how we leverage the European Union. There's already very significant requirements around the green transition, the digital transition, and I think we need to be cognizant of that. But what I would say to President Zelensky is the same thing I said to him when I spoke to him by phone last week, that Ireland remains resolutely with Ukraine and that the European Union does as well. And therefore I think there's a very important conversation to be had around how we can use the windfalls from the immobilised Russian assets to assist the Ukrainian government at this time. I'm very conscious of the leadership role Europe needs to play now in supporting Ukraine at what I think is a particularly crucial moment in terms of their defence of their territorial integrity. So I look forward to having an opportunity to hear more on that today. But I do think the immobilised Russian assets is a potential way in which the European Union can assist Ukraine, and certainly Ireland would be supportive of that. Officials from the Department of Immigration will be before the BAC tomorrow. They're going to talk to them about the increase in international protection applicants that are arriving, numbers up by 75% on last year. Are you afraid that the measures that you've already taken will be overwhelmed by the increase in numbers arriving? So yesterday I got a briefing from the Minister for Integration in relation to Ukrainian numbers that I think are just quite insightful, because what we're now seeing in relation to Ukrainian people specifically is every day 15 people from Ukraine on average seeking state accommodation, but 45 people from Ukraine on average leaving state accommodation. So by my maths that works out at roughly 175 fewer Ukrainian people in state accommodation each week. Now I fully accept that that's the Ukrainian side of the challenge, and there is
is, of course, a very significant increase that we've seen in international protection numbers. But I do think it provides an opportunity, two opportunities, in fact. One, for the Department of Integration to begin to take stock of the overall numbers of contracts and obligations it has in relation to housing in general. And secondly, I think it does merit reflection, because we did take policy interventions recently in relation to Ukraine, reducing, for example, welfare benefits for people coming to our country anew, and we have obviously seen a very significant reduction. I do think we have published and agreed as a government the accommodation framework recently for international protection applicants. I think that's welcome, because it acknowledges that the current process of continuing to be almost wholly reliant on the private market isn't sustainable. We took a decision yesterday to extend the lease and the use of City West for a further year. I think that is good. But I do think we now need to see proposals come forward very quickly in relation to other turnkey type opportunities that may exist in relation to international protection. I look forward to convening a cabinet committee on migration very shortly, probably the week after next. Sarah? Oh, sorry, Sarah, I couldn't see you, sorry. That single market report you mentioned talks about removing national vetoes on corporation tax. Is that something Ireland will countenance, or do you feel Ireland has gone as far as it will go when it comes to tax liability nationals? We've gone as far as we will go in relation to that matter, and we feel very strongly, obviously, in relation to tax competency being a member state issue. We'll obviously be continuing to articulate that. I expect the report that will be delivered by former Prime Minister Letta tomorrow will be one that will obviously we'll get a good hearing. It's a very important piece of work, but obviously we're receiving it quite late in the day. So I think it's a report that we'll want to take away. Certainly I will, and have an opportunity to give consideration to the full detail. But what is clear is this: the journey around the single market is not yet complete. The need for capital markets union is now more apparent than ever. There's absolutely no doubt that the savings of Europeans are leaving the European Union and going elsewhere in the world. And I think at a time where there's a real need for an injection of private funds in terms of addressing some of the major challenges we face, I think there's an onus on us now to try and move forward with capital markets union. But of course Ireland will have very clear views as to how best to do that, and we'll articulate them during the course of the meeting tomorrow. Paul? Website anymore. Do you think it is? Are we correcting the record of O'Donnell? You apologise for the authority? I don't. I'm a little bit. I find it absolutely fascinating that every day Deputy MacDonald comes into the Dáil and she's all the solutions for the health service. She's going to fix this, she's going to fix that, she's going to fix the other, she has the faux outrage, she's raring to go. And at the end of the day, she published a budget that offered £500 million less to the health service than we provided. Now, you don't need to take my word for that. Go back and listen to her RTE This Week interview with Justin McCarthy. We put it up on our social media if it's of use to you, where she specifically said she would provide £1.5 billion in additional. We provided well over £2 billion. So the Sinn Féin party would have underfunded the health service, would have provided less funding to that. Yes, they would have had more beds, more staff, less waiting times. Come on now, let's get real. At the end of the day, you hold me to account, as you should, for commitments I make. No issue with that. At some point, you might consider two issues. One, how does Mary Lou McDonald fix all the challenges in the Irish Health Service by providing less funding? And secondly, housing, the other big challenge. It is today 119 days since the leader of Sinn Féin told the political editor of the Irish Times that she was going to bring about an average house price in Dublin of 300,000. To get them from 450,000 to 300,000. We haven't quite asked her every one of the 119 days, but we've asked her many. Will she come forward and answer a question? How? Tell me, show me, and she still hasn't. So I'm fed up with this populist politics. We face real challenges in our country, of course we do, and we should have the good grace to address them with the seriousness that they deserve. Christina? Just what do you make of critics that might say that you're a bit experienced on the European stage and you hope to get on, I suppose, with the European leaders? And secondly, what do you make of the UK's decision there on the legislation, like they're pushing through with the smoking ban for people in certain ages? Is that something that you think Ireland might look at, given that Micheál Martin has often been paid to point out the smoking ban and the successes we've had there? Could we go a bit further? Well, I've been Taoiseach for just over a week, and this is my second time in Brussels. I've had meetings with 6 European Prime Ministers. I've met the 3 presidents of the European institutions. I've been a Minister of State for 10 years. I've sat around the Cabinet table for 8 years. So I think I do bring a fair depth of governmental experience to this role. But of course,
attending your first European Council meeting is a first. It has to be a first for everybody at some point upon entering a premiership in a European country, and I very much look forward to engaging with colleagues. I'm also obviously coming here as a member of a political grouping, the EPP, that does have the largest number of Prime Ministers in the European Council as well. So very grateful to President von der Leyen, President Metsola, President Michel for the time and the bilaterals we've had over the last week. Also had an opportunity to have a conversation with President Charles Michel by phone in Dublin this week, and indeed have already had an opportunity to engage with a number of Prime Ministers and Presidents this afternoon. So very much looking forward to the first European Council meeting, but I'm very conscious that this is a meeting happening against an extraordinarily difficult geopolitical backdrop. You know, this was meant to be an informal council meeting to discuss the single market and competitiveness. We will of course get to that, and they're important issues, but it's now quite clear that this is a meeting that will be dominated by geopolitical issues: Iran, Israel, Lebanon, the Middle East. And I must say I'm pleased to see the focus on Lebanon, where obviously Ireland has a very significant number of troops carrying out important peacekeeping. I haven't seen the British decision, though you've told me some of it there. I always have an open mind on any measure that can help us get to a tobacco-free Ireland. I think we've made very significant progress as a country over the last number of years, but that progress has somewhat stalled in terms of the number of people and the percentage of people in our population smoking. And I know Minister Donnelly is very eager to continue to pursue this agenda. Vaping is an area that we're rightly prioritising currently. Thank you, Taoiseach. Thank you, everyone. Thank you, everyone. Thank you. Thank you. Ja täytyy antaa vahvaa tukea. Täytyy puhua siitä, että EU ja EU-jäsenmaiden pitää tehdä enemmän auttaakseen Ukrainaa nopeasti, välittömästi. Tarvii aseita sekä ilmatorjuntaan että ammuksia. No sitten tietenkin katseet kääntyy Lähi-idän vaikeaan tilanteeseen. Meidän pitää tuomita voimakkaasti Iranin iskut, ohjusiskut ja samaan aikaan vedota kaikki osapuoliin, ennen kaikkea nyt Iraniin ja Israeliin, että pidättäydytään kostotoimilta ja jatkotoimilta, että deeskalaatio pystytään normalisoimaan tilanne, että kostokierrettä ei synny. Nämä on minusta tänään isoimmat asiat. Huomenna sitten mennään kilpailukykyyn. Saadaan Lettan raportti sisämarkkinoiden kehittämisestä, kilpailukyvyn kehittämisestä. Palataan niihin asioihin huomenna. Ukrainasta. Zelenski sanoi maanantaina, että se mitä nähtiin Israelissa osoitti sen, että minkälaisen ilmapuolustuksen pystyy hallituksaan liittolaisille tarjoamaan siitä. Tämä ei Ukrainalle ole tarjoamaan. No totta kai se herättää ajatuksia, jos me ei pystytä auttamaan ja antamaan Ukrainalle riittävää ilmapuolustusta, kunnon ilmapuolustusta, niin me nähdään mitä siellä nyt tapahtuu. Venäjä pystyy tuhoamaan infrastruktuuria, energialaitoksia, iskemään siviileihin, sotilaskohteisiin, samaan aikaan silmitöntä tuhoa. Ja kyllä tämä viesti on mennyt läpi, tästä me tullaan puhumaan tänään. No ehkä mä sanoisin, mä en rinnasta suoraan, mutta se näkyy esimerkkinä. Tässä on tietenkin takana se, että Ukraina on käynyt sotaa yli 2 vuotta. Ilmatorjuntaa on jouduttu käyttämään joka päivä, siellä on varastot tyhjinä. Mutta samaan aikaan pystytään näkemään, että jos se kapasiteetti siellä on, niin kuinka tehokkaasti pystytään estämään. Ukrainan tilanne pitkästä sodasta johtuen on hieman erilainen, mutta minusta tämä esimerkki kertoo siitä, että mitä voidaan tehdä ja siksi pitää tehdä enemmän. Totta kai se on riski. Maailman huomio keskittyy helposti yhteen paikkaan. Nyt on ollut päällimmäisenä tietenkin nyt Gazan tilanne ihan ymmärrettävästi. Se humanitaarinen tilanne on edelleen aivan hirveä ja se apu pitää sinne perille saada. Toisaalta Iranin iskut, mutta siksi tänään on täällä tärkeää EU-kokouksessa nostaa voimakkaasti esille myöskin Ukrainan tilanne, koska se uhka ja riskit, mitä Venäjä tuo koko lännelle, Euroopalle ja tietenkin Ukrainalle, niin ne on niin valtavia, että tänään on välttämätöntä muistuttaa ja aion tehdä sen Ukrainan auttamisen kriittisyydestä. Täytyy ajatella sitä, että miljoonakaupunki Harkova on selkeästi uhattuna.
todellakaan halua nähdä Mariupolin kohtaloa siellä. Mikäli päädytään vaatimaan Iranin lennokkeihin ja ohjuksiin liittyviä pakotteita, niin mitä tämä käytännössä tarkoittaa sitä konkreettista? No, katsotaan sitten yksityiskohtaisemmin, että mitä se voi tarkoittaa. Mutta yleisellä tasolla ehkä voin kommentoida sitä niin, että meidän täytyy olla valmiita löytämään yhteisiä ratkaisuja Iranin painostamiseksi tässä tilanteessa. Sen huominen päivähän on ennen kaikkea sille varattu. Se ei onneksi jäänyt siihen, että nyt me kuullaan Letta-raporttia ja keskustelu jatkuu, mutta mehän ollaan kilpailukyvystä puhuttu lähes jokaisessa ja Suomelle se on aivan prioriteetti ykkönen seuraavan strategisen agendan komissio-ohjelman rakentamisessa. Olisi voinut huomennakin puhua enemmän, mutta itse näen sen niin, että se on ollut jo pitkä prosessi ja sitä tullaan jatkamaan jokaisessa neuvoston kokouksessa. Mä itse osallistuin esimerkiksi viime viikolla Varsovassa 6 päämiehen kokoukseen, jonka Στο έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο ξεκινάει σε λίγο, θα μας απασχολήσουν πρωτίστως ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, αλλά και θέματα τα οποία αφορούν την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ως προς τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, ήθελα να κάνω 3 επισημάνσεις για τα ζητήματα τα οποία θα συζητηθούν. Πρώτον, όσον αφορά τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, την απερίφραστη καταδίκη της επίθεσης που δέχτηκε το Ισραήλ από το Ιράν, θα συνοδεύει η παρότρινση όλων των μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, προκειμένου η κρίση αυτή να εκτονωθεί, να μην επεκταθεί και να μην αποκτήσει χαρακτηριστικά περιφερειακής σύγκρουσης. Δεύτερον, εκφράζω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι θα συζητηθεί η κατάσταση η οποία επικρατεί στο Λίβανο, μια χώρα η οποία βρίσκεται και αυτή στο επίκεντρο μεγάλων αναταράξεων και αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Και προφανώς η κατάσταση στο Λίβανο επηρεάζει άμεσα και την Κύπρο, καθώς έχουμε δει σημαντικές προσφυγικές ροές από το Λίβανο στην Κύπρο και στηρίζουμε την προσπάθεια της Κυπριακής Δημοκρατίας ώστε οι ροές αυτές να ανακοπούν, αλλά ταυτόχρονα να μπορέσουμε να παρέχουμε και στο Λίβανο υποστήριξη που τόσο χρειάζεται προκειμένου αυτή η χώρα που έχει περάσει πολλά να καταφέρει επιτέλους να σταθεροποιηθεί. Τρίτον, θα συζητηθούν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τα ζητήματα που αφορούν τη σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, την έκθεση πρόοδου την οποία έχει συντάξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προς το παρόν είμαι ικανοποιημένος από τα συμπεράσματα στα οποία έχουμε καταλήξει, τα οποία αναγνωρίζουν το γεγονός ότι μπορεί οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας να προοδεύσουν, αλλά πάντα στα πλαίσια των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, οι οποίες έχουν ληφθεί τα τελευταία χρόνια. Τέλος, σε απόλυτη συνεννόηση με την Κυπριακή Δημοκρατία, εκφράζω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι υπάρχει ρητή αναφορά, η οποία συνδέει την πρόοδο των ευρωτουρκικών σχέσεων και με την πρόοδο η οποία μπορεί να γίνει στο ζήτημα του Κυπριακού, με ρητές αναφορές στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας που καθορίζουν το μόνο πλαίσιο βάσει του οποίου μπορεί να επιληθεί το κυπριακό ζήτημα, και βέβαια εκφράζοντας και εμείς την προσδοκία μας η νέα αυτή προσπάθεια η οποία γίνεται
υπό την νέα απεσταλμένη του Οργανισμού Ηνωμένων να μπορέσει να αποδώσει επιτέλους καρπούς. Τέλος, για τα ζητήματα που αφορούν την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας θα τα συζητήσουμε αύριο. Ο Ενρίκο Λέτα έχει ετοιμάσει μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη για τον τρόπο τον οποίο πρέπει να αλλάξει η λειτουργία της ενιαίας αγοράς και βέβαια τα ζητήματα της ανταγωνιστικότητας βρίσκονται και στο επίκεντρο των δικών μας ενδιαφερόντων, καθώς θεωρούμε ότι τα θέματα αυτά είναι απολύτως κρίσιμα για την επόμενη πενταετία, τον επόμενο ευρωπαϊκό κύκλο ο οποίος θα ανοίξει μετά τις εκλογές. Και βέβαια θέλω να τονίσω ότι η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, είναι μια έννοια η οποία πρέπει να συνδέεται τελικά με τη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου όλων των Ευρωπαίων πολιτών, κάτι στο οποίο η χώρα μας αποδίδει εξαιρετικά μεγάλη σημασία. Χαίρετε. Θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό το σημερινό Συμβούλιο, ειδικότερα όσον αφορά τα θέματα που άπτονται των εξωτερικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα γίνει επιτέλους μια στρατηγική συζήτηση για τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. Ήταν κάτι που επιδιώξαμε, ήταν κάτι που επιδιώκαμε εδώ και καιρό. Η χρονική συγκυρία είναι σημαντική, λαμβάνοντας υπόψη και την προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για επανέναρξη των συνομιλιών. Το Κυπριακό συνδέεται με την πρόοδο των ευρωτουρκικών σχέσεων και ελπίζω μέσα από την συζήτηση να δοθεί η θετική διάθεση από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης και της δικής μας θετικής διάθεσης, μια θετική διάθεση η εξέλιξη της οποίας θα εξαρτηθεί αποκλειστικά από την πρόοδο στο Κυπριακό. Και χαίρομαι που υπάρχει στο προσχέδιο συγκεκριμένη αναφορά στο θέμα της Κύπρου, στο θέμα της επανέναρξης των συνομιλιών. Όπως γνωρίζετε, μετά τον διορισμό της προσωπικής απεσταλμένης υπάρχει κινητικότητα. Θα επισκεφτεί αριθμό ευρωπαϊκών κρατών, θα είναι στις Βρυξέλλες, θα είναι στην Κύπρο, είμαστε σε επαφή. Ήδη έχουμε διευθετήσει 2 συναντήσεις με την κυρία Ολκίν. Από εκεί και πέρα είναι το θέμα της Μέσης Ανατολής. Να εκφράσω την προσδοκία, την ελπίδα να μην υπάρχει περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης, κάτι που επηρεάζει όχι μόνο τα γειτονικά κράτη, όχι μόνο την Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια περιοχή που γειτνιάζει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα συζητήσουμε και το θέμα του Λιβάνου, της ανάγκης στήριξης του Λιβάνου. Σας ανακοινώσω ότι η πρόεδρος της Επιτροπής μόλις με έχει ενημερώσει ότι θα επισκεφτούμε από κοινού τον Λίβανο στις 2 Μαΐου. Έχω έρθει και σε επαφή με τον Πρωθυπουργό της χώρας, έτσι ώστε να δείξουμε την έμπρακτη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προσπάθεια που γίνεται με τον Λίβανο. Μέσα στο πλαίσιο της συζήτησης των επιπτώσεων της κατάστασης στη Μέση Ανατολή πρέπει να αγγίξουμε και το μεταναστευτικό. Θα πρέπει, και είναι κάτι που ως Κυπριακή Δημοκρατία μαζί με άλλα κράτη-μέλη που ήδη έχουμε συνεννοηθεί, θα θέσουμε το θέμα της επαναξιολόγησης, να αρχίσει η συζήτηση για επαναξιολόγηση συγκεκριμένων περιοχών ως ασφαλείς περιοχές εντός της Συρίας. Στο Κυπριακό έχουμε συμφωνία από άλλα κράτη-μέλη ότι πρέπει να αποτελεί ένα από τα κύρια ζητήματα σχετικά με τα πολιτικά, γιατί αντιλαμβάνομαι πως υπάρχει και διαφωνία στο ποιο βαθμό εξαρτάται. Όχι, από τη συζήτηση που έγινε όλοι αντιλαμβάνονται την σημασία της προόδου στο Κυπριακό για να προχωρήσουν οι ευρωτουρκικές σχέσεις. Έχουμε ενώπιον μας ένα τρίτο, ένα τέταρτο προσχέδιο, το οποίο θα έρθει ενώπιον των αρχηγών των κρατών μελών και εμείς θα πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν να υπάρξει ένα θετικό αποτέλεσμα. Είτε το επιθυμεί η Τουρκία, είτε όχι, οι ευρωτουρκικές σχέσεις περνούν και μέσα από το Κυπριακό. Είμαστε εδώ να δώσουμε, επαναλαμβάνω από την αρχή το έχω αναφέρει, ένα θετικό μήνυμα το οποίο, η πρόοδος το οποίο εξαρτάται από τη συμπεριφορά της Τουρκίας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Με το Λίβανο ξεκινά μια συζήτηση σήμερα για μια πιο συγκροτημένη βοήθεια, ενός πακέτου. Ναι, ενός πακέτου το οποίο ήδη έχω συζητήσει με την πρόεδρο της Επιτροπής όταν βρεθήκαμε στην Αθήνα. Όπως γνωρίζετε, μετέβηκα στο Λιβάνο, έχω ενημερώσει την κυβέρνηση του Λιβάνου και χαίρομαι ότι έχει καθοριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία. Όπως σας είπα, τις 2 Μαΐου θα βρεθώ στο Λίβανο μαζί
με την πρόεδρο της Επιτροπής. Να σας πω την ίδια στιγμή ότι την Παρασκευή ο Γάλλος πρόεδρος θα φιλοξενήσει στο Παρίσι τον πρωθυπουργό της χώρας, τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, σε μια προσπάθεια που γίνεται συνειδητά πλέον συγκεκριμένα από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που ο Λίβανος αντιμετωπίζει και κατά επέκταση τα όποια προβλήματα, όπως για παράδειγμα το μεταναστευτικό που έχει να αντιμετωπίσει η Κυπριακή Δημοκρατία. Αλλά είναι σε άμεση συνάρτηση, επαναλαμβάνω, με την ανάγκη να ξεκινήσουμε τη συζήτηση για καθορισμό κάποιων περιοχών στην Συρία στη βάση πραγματικών δεδομένων ως ασφαλείς περιοχές. Θεωρείτε τον έχουμε κοινή γραμμή για την αυτοσυγκράτηση που πρέπει να ζητήσουμε από το Ισραήλ και το Ιράν? Θεωρώ ότι ναι. Είναι ένα θέμα που δεν μπορούμε να έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις. Είναι ένα θέμα που σε όποια πλευρά, αν θέλετε, βρίσκονται τα κράτη, και μιλώ στο μεσανατολικό περισσότερο, γιατί θεωρώ στο θέμα του Ιράν είναι ενιαία η γραμμή, θα πρέπει να αποφευθούν οποιασδήποτε ενέργειες για περαιτέρω κλιμάκωση της κρίσης, αλλά την ίδια στιγμή, αυτό είναι ένα από τα βασικά ζητούμενα, να δούμε πώς επαναρχίζει η διαπραγματευτική διαδικασία. Από εκεί και πέρα είναι οι ανθρωπιστικές ανάγκες που είναι εκεί και ευελπιστώ σύντομα με την ολοκλήρωση των εργασιών από πλευράς της Αμερικανικής κυβέρνησης στη Γάζα να επαναρχίσει η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας μέσα από την πρωτοβουλία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Since this will be the last European Council before the elections, I will end my conversation with the Prime Minister. Salim lek li għala tajba li għalek ukoll. Kunsill Ewropew żewġ temi partikolari l-ekonomija u l-kompetittività u anke s-sitwazzjoni internazzjonali. Osservazzjoni tiegħek qabel Iva, l-ekonomija u l-kompetittività se nkunu qegħdin nittrattawhom għada. Illejla se niffukaw fuq diskussjoni dwar l-Ukrajna, se niddiskutu wkoll il-kwistjoni fil-Vant Nofsani, importanti ferm id-diskussjoni hemmhekk, kif ukoll ir-relazzjonijiet mat-Turkija. U il-messaġġ li se nkun qed ngħaddi f'isem pajjiżna llejla partikolarment meta fejn tidħol il-kwistjoni tal-Vant Nofsani huwa wieħed fejn nikkundannaw bil-qawwa l-attakk illi l-Iran għamel fuq l-Iżrael, nittamaw ukoll illi ma jkunx hemm eskalazzjoni min-naħa ta' Iżrael. U l-messaġġ mbagħad it-tieni messaġġ hemmhekk se jkun l-importanza li jkun hemm il-waqf mill-ġlied. Ilna ħafna nitħattu fuq dan il-messaġġ, konna minn tal-ewwel li insistejna fuq l-importanza li jkun hemm waqf mill-ġlied immedjat u permanenti, dak huwa il-messaġġ li se nerġa' nenfasizza fuq u l-lejla. It-tieni messaġġ se jkun li rridu nerġgħu nirripristinaw il-paċi. Ftit tal-jimilu f'Kastilja ilqajt il-familjari tal-vittmi jew tal-ostaġġi aħjar, il-kelma aħjar tal-ostaġġi tal-Ħamas illi inqabdu fis-7 ta' Ottubru, jiġifieri dak il-familjari Iżraeliti, u kienet ċena taqsim il-qalb. Jiġifieri li tara tant familjari jibku quddiemek ma jafux jekk il-rabat tagħhom u mhix ħajjin u mhix mejtin għad għandhom it-tama, ma dik it-tama forsi bdiet tintelef ukoll. Talbuni biex iwassal messaġġ fil-Kunsill Ewropew li beħsibni waslu b'mod ċar il-lejla illi jridu huma wkoll li jkun hemm il-waqf mill-ġlied u jridu jerġgħu iħaddnu magħhom l-eżiż tagħhom. Dak huwa messaġġ li se nwassal b'responsabbiltà l-lejla. Imbagħad mill-banda l-oħra rajna wkoll li lqajna ġewwa xtutna l-ċkejkna saleħ biex tingħata l-kura medika darba illi korriet ġewwa Gaza. Fil-jiem li ġejjin se nospitaw iżjed tfal li se jiġu ġewwa pajjiżna u nagħtuhom l-aqwa kura possibbli anke minħabba il-korrimenti gravi li għaddew minnhom. Jiġri għandek din is-sitwazzjoni tant sensittiva illi fl-aħħar mill-aħħar qed ibatu vittmi żewġ naħat. Aktar minn 32,000 persuna li mietet fuq in-naħa tal-Palestina, ħafna minnhom tfal, ħafna minnhom żgħażagħ u tfal u nisa. Jiġifieri dak li qed nitkellmu dwaru, u mbagħad fuq in-naħa Iżraelita wkoll kellek tant persuni wkoll mal-1400 persuna li tilfu ħajjithom ukoll. Jiġifieri din hija sitwazzjoni umanitarja traġika li għandna qudiemna. U għalhekk inkunu responsabbli jekk ma nibatux anke minn dan il-Kunsill Ewropew messaġġ b'saħħtu ta' waqfim mill-ġlied, ta' twaqqif
tal-atroċitajiet li qegħdin jiġru bħalissa u kruċjali nibqgħu nimbuttaw il qudiem dan il-messaġġ tant importanti tal-paċi. Nemmen li ninsabu f'mument li huwa sensittiv illejla u għada wkoll minn dan il-Kunsill Ewropew nemmen li għandhom joħorġu konklużjonijiet b'saħħithom li jibgħatu dan il-messaġġ ċaru kbur ukoll li pajjiżna se jkun qed jibgħat dan il-messaġġ li huwa wieħed b'saħħtu. Grazzi. Thank you. Wat moet er in de scherm? First on competitiveness, then on Ukraine and the Middle East, and finally on elections. First. Zeiten zu erhalten. All das ist nach wie vor nicht möglich. Wir sind nach wie vor in der Frage des
Terrorismus eine Möglichkeit gibt, gerade für die Angehörigen ein Lebenszeichen zu erhalten. All das ist nach wie vor nicht im Gazastreifen zu beenden. Der dritte große Punkt ist neben dem Thema Angriff des Irans auf Israel, dabei ist die Türkei ein wichtiger Partner für die Europäische Union. Gleichzeitig ist es Österreich wichtig darauf hinzuweisen, dass so einer darf man nicht isoliert geraten. Die Europäische Union ist ein wichtiger Partner für die Vereinigten Staaten von Amerika, wichtig, dem Iran klar zu signalisieren, dass diese Eskalationsstufe in eine Sackgasse führt. Daher ist es jetzt auch die Frage der Sicherheit der Europäischen Union geht. Auch hier müssen wir klar sein, hier müssen wir klar an der Seite Israel stehen. Die Situation ist mit Sicherheit sehr herausfordernd. Das, was mich beeindruckt, ist, dass wir als 27 sehr unterschiedliche EU-Mitgliedstaaten bisher immer wieder auch bei allen Differenzen Wege gefunden haben, Einigkeit und Geschlossenheit zu zeigen. Das betrifft die Sanktionen gegen die Russische Föderation, die Unterstützung der Ukraine. Ich halte das für sehr, sehr wichtig, gerade jetzt in der Situation, wo die USA in der Unterstützung für die Ukraine nachlassen. Und gleichzeitig halte ich es für wichtig, das ist der österreichische Teil auch besonders in dieser Frage, dass neben der Solidarität für die Ukraine es wichtig ist, Rahmenbedingungen wiederzufinden, dass über Frieden und Waffenstillstand auch in diesem Konflikt gesprochen werden kann. Es braucht beides aus meiner Sicht. Es braucht die volle Solidarität, aber auch neue Rahmenbedingungen für Friedensgespräche. Councillor, how you can reduce tension in the Middle East? You are taking clearly the side of Israel, supporting clearly the side of Israel. How you can reduce the tension in this case? You know, for me, it's one point is very clear: the Hamas has to give up, and if Hamas gives up, the people in Gaza have a chance. And this is the, I think, main issue we have to focus on. Hamas has, on the one hand, the terror has to be destroyed because it threatens the world. And on the other side, Hamas is guilty for all what happens now in Gaza. And Austria's position is also clearly that we support whatever is possible, humanitarian aid for the Palestinian people, because the Palestinian people are also hostages of Hamas. This has to be clear. Thank you. Thank you.
Maar er zijn er al vele geleverd geweest, maar het is duidelijk dat er meer moeten komen. En wij moeten kijken op welke manier we meer systemen kunnen leveren, we dat beter gecoördineerd kunnen doen met andere landen en we dat ook sneller kunnen doen. De noden die zijn gigantisch. En vandaag is een moeilijk moment in die oorlog van Rusland met Oekraïne. Op een moment waar natuurlijk onze aandacht ook gaat naar wat er in het Midden-Oosten gebeurt. Ik denk dat de voornaamste les is dat in een zeer onstabiele wereld die wij vandaag zien, dat wij als Europese landen meer dan ooit schouder aan schouder moeten staan. Om de bevolking van Oekraïne te steunen, maar ook om onze belangen te ondersteunen. Want we weten dat de impact op gans Europa kan zijn. Ja, Duitsland doet vandaag een oproep. Inderdaad, is vooral dringend luchtafweer leveren. Ik hoor van de Nederlandse collega dat zij met Denemarken ermee op gaan nemen. Wat kunnen wij doen? Luchtafweersystemen hebben wij niet. We maken natuurlijk wel deel uit van de F-16-coalitie. En die F-16's die hebben ook luchtafweercapaciteiten. Onze vliegtuigen die worden gebruikt om de Oekraïense piloten te vormen. Ook om het personeel van het onderhoud van die toestellen te doen. We gaan naar alles kijken hoe we dat kunnen versnellen. En hoe we er kunnen voor zorgen dat die F-16 sneller kunnen geleverd worden. Daarnaast hebben wij ook een grote inspanning gedaan. Meer dan 200 miljoen aan fiscale opbrengsten die we van Russische tegoeden gehaald hebben. Om meer artillerie te kunnen aankopen. Om die versneld te kunnen leveren aan Oekraïne. Maar alle 27 moeten het maximum doen op een moeilijk moment in de oorlog vandaag. Sorry. Wordt dit de top van de conclusies van worden? Ik denk dat het een top wordt om duidelijk te maken dat op een moeilijk moment dat onze steun blijft. En dat we natuurlijk intussen ook alles doen om ervoor te zorgen dat in het Midden-Oosten de situatie gekalmeerd wordt. Dat er geen escalatie van het geweld komt. We zijn op een moeilijk moment. Het moet ook duidelijk zijn dat sancties ten opzichte van bijvoorbeeld de revolutionaire garde in Iran, dat kan. Ons land is daar absoluut een voorstander van. Ja, juridisch is dat niet evident, maar het is wel mogelijk om het te doen. Misschien een ander onderwerp dat ik vanavond ga aanbrengen is de desinformatiecampagnes van Rusland. Zoals u weet heeft ons land samengewerkt met een aantal inlichtingendiensten van andere landen. Dit is de laatste raad voor die Europese verkiezingen en wij zien dat daar pogingen zijn eigenlijk doorheen Europa om proberen die Europese en andere verkiezingen te beïnvloeden. Dat kunnen we niet meer zo laten gebeuren. Wij hebben een oproep gedaan via het Eurojust-systeem om alle informatie tussen landen te gaan delen. Om ook te kijken of een aantal instanties in Europa sterk genoeg zijn om ook te kunnen optreden ten opzichte van bijvoorbeeld politici die geld zouden ontvangen. Dit is iets wat bijzonder verontrustend is en waar wij in de komende weken alle zeilen moeten bijzetten om ervoor te zorgen dat die verkiezingen vrije verkiezingen kunnen zijn, waar Rusland niet probeert om ons om te kopen en die verkiezingen te beïnvloeden. Alright, dank u wel. Tout d'abord, on condamne cette attaque et tout type d'attaque qui pourrait mener à une escalade de la violence dans la région. Nous sommes aussi positifs par rapport à des sanctions. On pense que la garde révolutionnaire iranienne devrait être mise sur une liste de sanctions. Il faut que ce soit juridiquement stable, ça c'est clair, mais je pense que ce serait une bonne chose de le faire. Une attaque comme celle-là n'est pas acceptable. Je pense les pays européens pendant 2 ans maintenant déjà ont fait des efforts énormes pour supporter l'Ukraine. Mais c'est clair qu'il faut faire plus. Il faut le faire plus rapidement, il faut le faire d'une manière mieux coordonnée. On comprend cette question, un moment extrêmement compliqué pour l'Ukraine. Regardons de quelle manière on peut en faire plus. C'est pas évident, mais on doit le faire et les Ukrainiens ont droit à un meilleur support. On fera le maximum. Alors, la Belgique n'a pas ses capacités de défense, mais la Belgique fait partie de la coalition F-16
et les F-16 ont des capacités de défense aérienne. On fait partie de la coalition qui fait de la formation de pilotes, on le fait avec nos avions, formation de techniciens aussi. Regardons comment on peut accélérer ce processus pour que ce type de défense puisse être disponible aux Ukrainiens le plus vite que possible. C'est la combinaison de ce qui se passe dans le monde, où on a eu une flambée dans les prix d'énergie, où on voit qu'il y a un nationalisme économique qui est en train de s'installer aux États-Unis et en Chine, et où pour l'instant notre industrie n'a pas les bons outils pour réaliser le Green Deal. Soyons clairs, le Green Deal, les objectifs de réduction de gaz à effet de serre, on doit les maintenir, mais pour l'instant, notre industrie n'a pas les outils pour le faire. Et donc, on doit venir avec une sorte de package industriel pour aider notre industrie. On avait demandé à Enrico Letta de faire un rapport sur le marché unique. Il vient de représenter son rapport demain. Je pense que c'est une bonne chose. Mais à côté de cela, on va probablement devoir trouver d'autres outils pour mieux supporter notre industrie, pour garder sa compétitivité. C'est la meilleure garantie de réaliser les objectifs de réduction de gaz à effet de serre. C'est clair que si on sait que la transition de durabilité, elle nécessitera 1000 milliards chaque année dans les 25 années qui viennent. Ça, ce ne sera jamais uniquement de l'argent public. Le secteur privé devra jouer un rôle. L'avantage, c'est qu'il y a du capital en Europe. Beaucoup de gens ont des épargnes et recherchent un certain rendement. On doit mieux coupler notre capacité d'épargne avec nos nécessités d'investissement et mieux organiser ça dans le marché européen. Pour l'instant, ça ne se fait pas. Une grande partie des capitaux européens partent aux États-Unis, en fait. Et avec cela, les Américains viennent racheter nos entreprises. Bon, ça, c'est clairement pas le but. Merci. Au revoir. Over de Russische handelverkeer en inmenging. U staat erin voor om een sanctieregime tegen Rusland en een sanctieregime op te tuigen. Wacht u dus steun? Ja, ik heb met een aantal van mijn Europese collega's erover gesproken en veel steun. Ten eerste veel bezorgdheid gehoord. Dit is de laatste raad voor die verkiezingen, Europese verkiezingen, een aantal landen ook nationale verkiezingen. Wij weten nu, op basis van onze inlichtingendienst, dat er pogingen geweest zijn met relatief grote bedragen aan geld om politici om te kopen. Soms op Europees niveau, soms op nationaal niveau. We zijn vandaag redelijk goed in dat te kunnen blootleggen. Wij nemen sancties tegen organisaties dat proberen. Maar er zijn ook mensen aan de ontvangende kant. En vaak zijn dat mensen uit politieke middels. Dat is natuurlijk delicaat om daar intussen te komen, maar we moeten dat wel doen natuurlijk. Vandaag hebben we eigenlijk niet het juridisch kader om dat voldoende te doen. In sommige landen kan dat, in België kan dat, in andere landen kan dat niet. En de vraag die we ons moeten stellen is, moeten we op Europees niveau niet het mandaat van een aantal organisaties verbreden? Bijvoorbeeld het EPO, het European Public Prosecutor's Office, moeten we haar mandaat niet verbreden om daar te kunnen tegen optreden? Moeten we OLAF, de organisatie die aan fraudebestrijding doet, moet haar mandaat daar ook niet verbreed worden. Vandaag zien wij onder onze ogen dat men probeert om deze verkiezingen te beïnvloeden. En het is voor Rusland ook zeer duidelijk wat het voordeel daarvan zou zijn. Als je een Europese krachtsverhoudingen krijgt waar de steun voor Oekraïne zwakker zou zijn, ja, dan heeft Rusland daar natuurlijk een gigantisch voordeel bij. En vandaag hebben wij onvoldoende middelen om onze democratie te verdedigen en om daartegen op te treden. Het is een onderwerp wat ik bij het begin van de diner ga aanbrengen en waar ik het al ruim met Roberta Metsola, president van het Europees Parlement, over gehad heb. Maar dit is aan het gebeuren en we moeten daar tegen optreden. Ik vraag me af of de middelen wel toereikend zijn, maar inmiddels heeft u dus wel de conclusie kunnen trekken. Ja, die schieten tekort en dus we geven een aantal voorstellen van wat er zou kunnen gebeuren. Ik denk dat het belangrijk is dat de Europese Raad echt wel een opdracht geeft om dit zo snel mogelijk te gaan verder uitwerken. De Belgische federaal procureur die heeft een onderzoek gestart. Niet op basis van feiten die in België gebeurd zijn, maar wel op basis van het feit dat je een democratische instelling hebt, het Europees Parlement, die een zetel heeft in België. En waar men geprobeerd heeft om dat te beïnvloeden. Ik vind het een goede zaak dat dat onderzoek loopt. En ik hoop dat in andere landen dat soort onderzoeken ook zullen komen. Wij moeten onze democratie wel beschermen.
En we gaan het op een andere manier moeten doen dan we dat 10 jaar geleden deden. Dank u wel. Ja, dan gaan we even naar elkaar luisteren. Yes. Alongside some other member states. At some point, yes. The question is, what do you recognize? If you want to recognize a state, to me a state needs to have a certain degree of sovereignty. That means that that state can take its own decisions without being fully dependent on another state. That means that that state should be able to organize itself. And so, yes, that recognition at some point, but it needs to be part of a process, and it needs to be part of a Palestine that has a future perspective, that has a political system which is effective and representative. That needs to be part of people around the table. And that's the only way out of this conflict. Now, when do people get around the table? That's when you have responsible and responsive political leaders on both sides. For the moment, I don't see that. I would hope that changes as soon as possible. But you won't be joining this coalition of Spain and Ireland and a couple of others to try to, give some momentum to a resolution to this conflict? Not now. Not now, because I do not see it today as a lever to achieve a sovereign state. I mean, a recognized Palestinian state is a good thing, but it needs to be a sovereign state that can make its own decisions, that is not fully dependent on another state. There's other votes as well. There's a vote on full membership of the United Nations, which will take place next week as well. I think all these are important discussions. They have a high symbolic value, but what we really need is political leaders who get around the table. And for the moment, unfortunately, I do not see the circumstances to have that. You need moderate and responsible people to sit around the table. That being moderate and responsible, unfortunately, I do not see for the moment. In the meantime, there's a growing catastrophic situation in Gaza. What do you have to say about that? Well, the Belgian position has been very clear from the start, and too many civilians have been killed. There should be an immediate ceasefire. There should be an immediate release of the hostages and full humanitarian access. And an attack to Rafah would be something which is totally unacceptable. And Israel has a responsibility in that. We've been calling on them from the start of that conflict. It's been too long, and the violence should stop as soon as possible. What about Ukraine demands for air defense? I already answered to some of your colleagues. Sorry. Vrijdag extra NAVO-beraad met de defensieministers. Vanavond gaat het er volop over. Is het Westen ook geschrokken van alle signalen uit Oekraïne over hoe het daar nu aan het front op dit moment is? Want het gaat niet goed. Misschien zijn sommige collega's geschrokken, maar voor Nederland eerlijk gezegd, maar ook andere landen die zo intensief erbij betrokken zijn, wij weten dit. En we weten, ik was natuurlijk in Kharkiv op 1 maart en ik heb het daar zelf gezien, de enorme schade omdat er onvoldoende luchtverdediging is. Een stad met 1,1 miljoen inwoners waar de kinderen les krijgen in de metrostations door fantastische Oekraïense leraren en leraressen die proberen dat onderwijs zoveel mogelijk normaal te blijven doen. Daar zijn heel veel mensen omgekomen. Dat is heel veel schade aan belangrijke infrastructuur, aan woningen, door die verschrikkelijke Russische agressie. Dus, maar het feit is, hoe je er ook naar kijkt, er moet prioritair meer luchtverdediging heen en er moet prioritair meer munitie heen. Aan dat laatste wordt succesvol heel hard gewerkt. Dat eerste hapert nog te veel, die luchtverdediging. Dus daar moet ook meer. Mr. Prime Minister, will you take the question in English, please? I will. Yes. Het versterken van de economie en de concurrentievermogen. Nu ligt er een belangrijk rapport van Letta en hij stelt bijvoorbeeld voor om die staatssteun, om dat dan te Europeaniseren, dus niet meer via nationale lijnen, maar dat hier in Brussel in te leggen eigenlijk en dan ook vervolgens binnen de Unie gelijk te verdelen. Ja, is dat nou een goed idee? Wat ik nou niet wil doen is reageren op alle onderdelen van het Letta-rapport, want we moeten gewoon eens heel goed lezen en dat gaan we ook niet van morgen doen. We gaan wel praten over het concurrentievermogen. En een van de dingen die we nu zouden kunnen doen, en ik hoop echt dat dat morgen lukt, is op die kapitaalmarktenunie een grote stap zetten. Want dat betekent dat geld in Europa meer beschikbaar komt, privaat geld, dat het ook sneller door Europa kan verspreiden.
En dat betekent dat een MKB-bedrijf in Nederland, wat bijvoorbeeld werkt aan vergroening of aan de energietransitie of andere innovatieve projecten, sneller geld kan krijgen uit andere delen van Europa, maar ook omgekeerd. Daar zitten echt nog een paar blokkades. Nederland wil daar grote vaart maken, de Duitsers, de Fransen. En ook daar was ik vanavond over gesprek met een aantal collega's om te kijken of dat morgen gaat lukken. Is dat een interessante denkroute? Zou dit kunnen helpen om die tegenstelling tussen de grote lidstaten met de diepe zakken en de kleinere landen te kunnen overwinnen? Dat specifieke punt van Letten bedoelt u? Ja, daar ga ik nog niet op reageren, want ik wil echt het hele rapport in samenhang goed bekijken. En anders ga ik zo hapsnap stukjes eruit doen. En daar is het. Enrico Letten was zo'n gewaardeerde collega. En ik hoor echt van iedereen die het rapport al meer heeft kunnen lezen. En ik heb zelf alleen nog maar samenvattingen gezien. Dat het gewoon een goed stuk werk is. Dus dat moeten we ook echt even eer doen. Misschien toch nog een ander punt, want uw Belgische collega die heeft ook een brief geschreven over die Russische inmenging die krijgen aan de orde wil stellen hier op de top. Ja. En dan stelt hij onder meer voor om een nieuw sanctieregime voor Rusland op te tuigen om dit te kunnen aanpakken. Verwacht je daar steun voor? Ja, we moeten natuurlijk even precies kijken wat dat regime dan is. Maar we zijn natuurlijk zeer bezorgd over de Russische inmenging bij verkiezingen en signalen erover. En dat signaal van de Belgen en die brief, dat bekijken we heel positief. Maar hoe dat precies dan technisch moet en wat dan wel of niet werkt, daar moet je even praktisch naar kijken. Ja. Prime Minister, for the Lisa O'Connor from The Guardian. The Guardian. Yes. What do you think of President Zelensky's criticism that the West has given absolutely full support to Israel in its defense against Iran, and the war is in a very deteriorating position in Ukraine? We had heard talk today that Kharkiv could be the second Aleppo, and no matter how hard Zelensky pleads, he doesn't have enough. Well, let me say that there are two absolute priorities, and there I'm with him. So I'm not sure that I completely subscribe to the comment you just formulated, but there are two absolute priorities. One is shells, munition. And here the Czech initiative is helping. We are spending 250 million in that initiative to get up to 1 million rounds of shells, including 155 into Ukraine. But the main issue at the moment, I think, next to shells has to be air defense. Yes, F-16s, the Danes and we and others are working on that, but in the short term, we need more Patriot systems to get them into Ukraine. And that was why the Danish and Czech Prime Minister, we were a couple of hours ago with Jens Stoltenberg to discuss how collectively we can do more in terms of what are the absolute NATO standards now that Ukraine needs this. In terms, can we do more? Where is the pain threshold, if that is correct English? Secondly, how can we produce quicker and faster more systems for future backfill? It will take time, but at least you will then know that you can refill the capacity you lost because you gave it to Ukraine. And third, what can we find everywhere on the globe? And we know that many countries are sitting on large piles of Patriot systems, maybe not wanting to deliver it directly. We can buy it from them, we can deliver it to Ukraine, we have the money available. It's crucial. Have you any idea so far how many Patriots you will be able to contribute? You yourselves are talking about maybe 22, and there are reports that there are about 100 in Europe. Yes, but I cannot confirm any of those reports because that is NATO sensitive, and we also, because of the meeting earlier today, we have some more insight on what within the NATO territory the amounts of Patriot systems are in existence, but that is classified. And I can also not myself tell you how many systems the Ukrainians have told us they need. Maybe you can ask them and they can tell you, but I find it difficult to tell you. But we know the amount they need, and we know that we should be able to get that done. And that would be... I was in Kharkiv myself on the 1st of March. A rocket from Russia takes 1 minute to get there. And even the air defense systems take more time. No, not air defense, sorry, the alarm. The alarm systems take more time to go off than the time it takes for that particular rocket to reach Kharkiv. It is extremely saddening, and I was impressed when you see the teachers giving their classes in the subway stations and how they try to run that system as normal as possible. At what point would you slightly disagree with President Zelensky? You know, he was making the point that
Israel's allies were able to come to the rescue immediately, and it's not a member of NATO, and yet Ukraine is asking for such defence support. I think that let's not try to mingle up Israel, Middle East, and so Ukraine needs all the air defense we can get for them, and needs all the shell capacity. But I totally understand, accept what Volodymyr Zelensky said, but I'm not going to comment on that. I want to find practical solutions to deliver for him. When would that be? Because obviously urgency is now. I know, and that's. I would love to tell you now. I would find it fantastic if I could have told you now that we have the systems ready. We don't. It takes time. One of your colleagues in NATO today said that Russia had pivoted 30% of its GDP to the war economy, with something like 2 million people involved in weapons manufacturing. Who did that? Somebody from NATO at the Defence Summit today. I don't know those numbers. No. Okay. No. If Israel attacks Iran in retaliation, what should the EU do? If Israel attacks Iran in retaliation, what should the EU do about it? If Israel attacks, but let's take step by step. So we totally condemn the Iran attack. We completely stand with Israel on this, and obviously we hope for the whole region that we can avoid a escalation of the situation. But let's take it step by step. This is a what-if question. It's difficult for me to go into. Final question, BBC. Yes. BBC News. What's at stake here, and what's the risk of not providing air defence to Ukraine imminently? Our stability and our security. If Russia would be successful in Ukraine, it would be the first successful full-scale onslaught from one country on another since the Second World War in Europe. They would gain a country twice the size of France, with 40 million people, with all the military and other capabilities Ukraine has. We cannot allow that to happen. It's crucial for Ukraine, for our values, but also for your and all our security in Europe, in NATO, in the whole world, to prevent Russia from being successful. And the air defense systems are that important because many people die. Not having enough air defense means that the infrastructure is under threat. We have seen one of the biggest electricity plants close to Kiev. I visited the plant a year ago. Last week it was heavily damaged because of an onslaught of Russian fire. So for all these reasons, we need to make that happen. And we know what they need. We know what we can potentially deliver if we all work together. Okay, thank you. Well, with the F-16s, we are doing maximum what we can, but we need to train, they need to prepare, so we're working on all of that, and we want to deliver them as soon as possible, but it's not because, yes, we have a timeline on our head, but I'm not going to announce it, but the F-16s are very sensitive machines, and that means that you have to make sure that the runways are prepared, that everybody is trained, that all the teams are there, and we are working day and night with Denmark, all the others involved, the Belgians, the Brits, everybody in this F-16 coalition to make that happen. Well, here's the question. One of the issues is production. One of the issues is where can you find the systems in the rest of the world? But another issue, obviously, is what is the absolute minimum requirement of air defense systems we need to keep ourselves? And this is why Jens Stoltenberg's comments were so helpful, where he said that priority needs to be at this moment with Ukraine. Thank you. Thank you. Okay, mais dis-y-tout. Vielleicht gucken, ob man Iran an Nahen Osten Diner, wenn da kurz selbst gibt zu. Da gibt man nur ganz kurz auch gucken, ob den berühmten Pabaya von Enrico Letta, den soll nur diskutiert gehen. Da geht es ja darum, mehr Binnenmarkt an der EU, das selbst was der letzte Fall vertritt, und noch dafür ist. Da geht es aber auch Teile davon, wo Letztburg mich skeptisch ist, wenn es den Finanzmarkt geht. Wie seht ihr die Partien von dem Probier? Ich gesehen generell de Binnenmarkt als einen wesentlichen Teil von Europa und der Binnenmarkt mit seinen 4 Grundfreiheiten als Basis vom europäischen Projekt. Und dafür ist Lützeburg ein großer Fan vom Binnenmarkt. Und ich muss auch sagen, auch die ersten
Wie schon von dem Rapport von Herrn Letter geht ganz genau an die Richtung von dem, was Lützeburg sich wünscht. Ich habe noch mal Herrn Letter an den letzten Tagen ein Gespräch gefeiert, an den Spieren, dass da eine große Konvergenz de vues ist. Was wesentlich ist, dass für uns, dass der Binnenmarkt also auch die Basis von der Kompetitivität von Europa. Eine Kompetitivität brauchen wir par rapport zu Amerika, brauchen wir par rapport zu China. Und immer wenn wir die Kompetitivität von unseren Betrieben haben, dass sie können mitteilen, hier steht ja, mit der internationalen Konkurrenz, da können wir auch Sozialpolitik finanzieren und da können wir auch die notwendige ökologische und digitale Transition finanzieren. Und dafür haben wir als Lützeburger die bald alles importieren und das, was wir produzieren, bald alles exportieren, einen großen Interesse daran, dass der Binnenmarkt funktioniert, vertieft wird. Wir bestehen nur 30 Jahre mit noch ganz vielen Hürden, an die Hürden besonders für kleine und Mittelbetriebe, wir auch am Finanzsektor müssen aufbauen. Wir mengen noch, dass auch die Kapitalmarktunion an dem Kontext ein ganz wichtiges Projekt ist. Schon immer dafür gekämpft, dass wir an Europa gingen ein Finanzmarché haben, den ganz Europa kouvriert. An die Kapitalmarktunion als ein Teil davon. Aber es geht ja darum, dass neben den Bankkrediten die Entreprisen auch können Suche kreieren von den Spuren. Und gleichzeitig an Europa eine ganz Masse von erspurtem Geld, wo es gut ist, wenn dadurch investiert wird, notamment für die geringe Transition zu finanzieren. Und dafür sind wir ganz positiv für die Kapitalmarktunion, die übrigens mit den anderen Nummern als eine Investitionsunion. Wir müssen aber zugleich evitieren, dass wir überreglementieren und überzentralisieren. Weil wir brauchen kein bürokratisches Wasserkap zu schaffen. Wir sollen gucken, dass wir gemeinsam Regeln haben. Das gilt für den Binnenmarkt und Kapitalmarktunion als ein Teil davon. Und dass wir gemeinsam Regeln haben, die dann noch effikaz an die Länder angewandt gehen. Und das ist dazu fertig wird, am Namen von Lützeburg am Europäischen Rat plädieren. Die Zentralisierung sieht da nicht so positiv, wo es am Enrico Wetter seinem Rapport genauso wie am Projet de Conclusion wird ugedeiht, den kennt das mehr stärken, auch mit neuen Kompetenzen. Wer das das konkrete Problem für Lützeburg an den Unjeng-Produzenten? Wir mengen, dass es darum geht, dass man Suen zur Verfügung stellen für kleine Mittelbetriebe. Das ist die Idee hinter der Kapitalmarktunion. Dafür brauche ich nicht eine Überwachung zu machen, die eine zentralistische Weise 27 Länder aufdeckt. Wir wissen, dass an den Ländern, die eine ganz effikaze Weise gemacht werden, solange die Regeln dieselben sind. Und dafür brauche ich, wie gesagt, gemeinsame Regeln. Wir sehen nicht an, dass den nach mehr Organisationen soll schaffen, die immer ganz viel Suche kasten, die immer ganz kompliziert sind, an die das Ziel von der Kapitalmarktunion nicht mehr bringen. Es gibt eine ganze Reihe Sachen, die muss machen, wie zum Beispiel gemeinsame Regeln für die Produkte zu vermarkten, gemeinsame Regeln auf verschiedene Aspekte für das Verhältnisrecht zu harmonisieren. Das ist viel mehr effikaz, wie wenn wir Lodo remierenden Organ schaffen, und dafür sind wir kein Supporter von einer übertriebenen Zentralisierung in Europa nicht vorbringt. Kann da eine Pariser Agenda für den Finanzplatz Paris am Namen vom europäischen Atelier zu stärken? Ich weiß das nicht. Ich weiß, dass eine Reihe Länder, darunter Irland und Lützeburg, die Großfondszentren haben, die auch bewiesen haben, dass sie das seriös können machen, die Haut Markenzeichen haben, wo leider ganz Europa sich haben an einer Fonds kaufen aus Lützeburg, aus Irland, dass die wissen, dass die gut überwacht sind und dass die sich keine Frohen, keine Sorge müssen machen, ob das seriös ist oder nicht. Und dafür meine ich, dass man nicht sollen fährten die Diskussion mit anderen Ländern, die mit zentralistisch Wühen haben, mit denen die Diskussion heute zu führen. Die du geschwart, Irland ist auch nicht d'accord, es sind andere Länder, die immer dir schon länger reden sind, geht davon aus, dass an der Konklusion wird die zentralistischen Linien sich nicht durchsetzen können.
Das kann ich haut nicht so, weil wenn in an so eine Sitzung rangeht, da geht es für Not zu lauschen, da geht es für zu plädieren, da geht es für zu verhandeln. Aber daraus könnt, das gesehen wir ich hoffe, dass wir da ein Argument haben, wir können andere Länder überzeugen und dass wir da einen respektvollen Échange von Wühen an dem Europäischen Conseil haben. Ich bin froh, für zu verstehen, wie die Probieren standen. Das wird gesagt, mit meinem Herr Letter geschwärzt. Ihn hast ja auch überall hingefahren. Zu Lützburg war aber keine offizielle Entrevue, mänglich mit ihr vier gesehen. Wo ist da genau Handschrift vielleicht auch an die Rapport mit angeflossen? Oder gibt es Punkte, wo er sagt, nee, da sind ich wirklich gut d'accord? Also, den Herr Letter hat eine Tour gemacht von den Ländern an Europa. Und er war zuletzt im Moment, wie der Regierungswesen kommt, ich habe mich nur per Videokonferenz mit Herrn Letter erhalten. Kein von den Ländern hat dem Herrn Letter sein Rapport geschrieben. Das ist dem Herrn Letter sein Rapport, und er bleibt auch dem Herrn Letter sein Rapport. Aber wir sind natürlich demandeur, dass der Rapport, den wir auch recht sind, ein paar Stunden am Detail kennen, dass wir den noch am Detail analysieren. Es ist noch dafür, dass den Rapport wirklich am Detail auch geguckt wird, dass die Großstücke kann umsetzen, am die wird kein Fall an einem Tier verschwanden, weil das Rapport, wie gesagt, den als hilft, der Bandemarkt und die Lützeburg klebt und die Lützeburg profitiert, für die weiter zu verstecken. Merci. Kol kas mes, žiūrėkite, Europos vadovų taryba pati sankcijų imasi pakankamai retai. Tai yra organas, institucija, kuriame priemame principinį sprendimą ir tada užpildome jį turiniu jau ministrų taryboje arba kitose institucijose. Tai aš galvoju, kad šiandien mes esame situacijoje, kai Iranas yra atsakingas už ne tik tai už provokaciją arba eskalaciją konflikto artimuosiuose rytuose, bet ir atsakingas už tai, ką jis jau daro pakankamai ilgą laiką, tai yra remdamas kariniu požiūriu Rusijos federaciją jos kare prieš Ukrainą. Tai yra pakankamas pagrindas sankcijų politiką griežtinti ir tikiuosi, kad šitas supratimas bus bendras. Kalba apie tos dvigubus standartus, kuriuos taiko vakarai, atsispirdamas nuo tų savaitgalio įvykių. Ar bus šita tema kažkaip iškelta prie stalo, kaip jūs galvojate, nes Zelenskis vis tiek kreipsis video ryšiu ir apskritai, kodėl taip lėtai? Prieš kelias savaitės turėjome NATO užsienio reikalų ministrų susitikimą, prašė 7 Patriots, gaus vieną, kas vyks. Žiūrėkite, iš tikrųjų, kai kurie dalykai yra sunkiai suprantami ir pateisinami. Apskritai, aš turiu pasakyti, kad mūsų spaudimu ir dar kai kurių valstybių spaudimu klausimas apie Ukrainą ir svarstymas Ukrainos apskritai trauktas į dienotvarkę. Tai yra nepriimtina, kad mes, kaip jūs teisingai sakote, taikome dvigubus standartus. Ir mūsų pagalba Izraeliui, be jokios abejonės, nekonkuruoja ir neturėtų konkuruoti su mūsų dėmesiu Ukrainai. Aš įsivaizduoju, kad jeigu mes esame principingi ir tikrai stojame už demokratinės vertybės, mes turime remti ir vieną ir kitą, o neskaičiuoti šitiek atseikėm vienam, šitiek kitam. Juk mūsų negebėjimas patiekti ginklų ir pirmiausia oro gynybos sistemų kainuoja kiekvieną dieną gyvybės ir šiandien dar vienas pavyzdys, Černihove 16 nekaltų žmonių žuvo ir taip kartosis kiekvieną dieną. Nes atsakyti, kaip ir prezidentas Zelenskis man sako, mes negalime iššauti šaudmenų, nes mes turime juos taupyti, nes mums jų dar reikės, o priešas mus bombarduoja visą laiką. Tai, kaip aš ir pasakiau užsienio žurnalistam, mes įpratę gerti šampaną ir sveikinti vienas kitą, kuomet priimame gerą sprendimą. Tačiau gal pradėkime švęsti ne sprendimo priėmimą, pradėkime švęsti tą dieną, kai ta karinė įranga arba ta amunicija kerta Ukrainos sieną ir patenka į Ukrainos teritoriją. Tai būtų daug teisingiau. Nes tarp šitų dviejų datų kartais būna pernelyg ilgas laiko tarpas. Lietuva ragina plėsti tą maisto produktų sąrašą, rusiškų ir baltarusiškų dėl tų importo tarifų didinimo, ne? Komisija pasiūlė, yra siūlymas, kviečiai, kukurūzai ir panašiai, Lietuva norėtų, kad tas sąrašas būtų kur kas platesnis. Bet didelė kova laukia, nes labai daug šalių nenori ten žuvies, kad produktai būtų mėsa. Kaip įtikrinsite? Aš manau, kad mes turėsime tekste būtent tekstą apie ribojimą žemės ūkio produktų.
Ar tenai bus išimčių, taip mes esame suinteresuoti, kad tų išimčių būtų kiek galima mažiau ir mano vakarykštis vizitas su žemdirbiais taip pat rodo, kad ne tik tai grūdai arba reiškia grūdinės kultūros yra problema, bet taip pat ir kiti žemės ūkio produktai yra problema. Ir tikėkime, kad įdieksime platesnį žemės ūkio produktų apibrėžimą, bet natūralu, kad kai kurios valstybės iš tikrųjų turi savo interesų, savo išlygų ir tokiais atvejais, tenka ieškoti kompromiso. Esame 27 valstybių klubas. Man svarbiausia, kad būtų įrašas apie tai, nes žemės ūkio produktų importo ribojimas, tai nėra sankcijų politika. Tai yra, galima su tuo kovoti ekonominėmis priemonėmis ir tarifais ir padaryti taip, kad tiesiog šitie grūdai taptų nebekonkurencingi. Tai to ir sieksime. Paskutinis paketas buvo priimtas prieš keletą mėnesių ir nieko negirdėti. Kokia yra padėtis, ar bus kalbama Europos vadovų taryboje šiuo klausimu? Mes kelsime šitą klausimą, tai atvirai pasakysiu, tai nėra labai populiarus klausimas, nes mes kalbame apie tokius produktus, kurie kai kurioms valstybėms yra nepriimtini. Tai aliuminis, tai suskystintos dujos ir kai kurios valstybės yra kategoriškai prieš tai. Bet jeigu mes apskritai užstriksime tuose svarstymuose ir 14 sankcijų paketo nebus, tai bus tikrai didelis nusivylimas mums visiems, ypač tiems, kurie pasisakome, kad ne tik tai turime įvedinėti sankcijas, bet ir kovoti su sankcijų apėjimu, kas dėja taip pat yra didelė problema, jūs tai puikiai žinote.